So hari ini kami akan stay di Treehouse Gunung Pulai, dan entrance dia ini loh, di Rainforest Treehouse. So kami akan stay di dia punya treehouse lah. So kena naik dalam 8 menit sampai lah di atas. Ini cafe dia lah, dia punya entrance cafe di sana. Tuh dia di atas sana ada treehouse. Tapi tempat kami stay tuh dia di atas lagi. 8 menit lagi mau hiking.猴子它是会去抢我们的东西，去弄到我们的东西，所以如果我们Oke, so tadi baru briefing lah. Saya tidak paham langsung apa dia cakap sebab dia cakap Chinese. Nanti kejap lagi kami akan naik lah di atas. So ini dia punya tea lah. Nice dia punya tea. I think using the tea leaf kat sini dia tanam kat sini. Sedap. Dia punya tea special. Dia rasa macam lemongrass pun ada. Rasa ada lemongrass. Lemongrass tea. Macam ada pandan. The schedule will be 6:30. We have a dinner over here. Then it's a self service lah. Lepas tu besok pagi pukul 8:30 then we have a breakfast. So after the breakfast, right, we have a jungle trekking over there lah. They will bring us to around. Yeah. So they are preparing the dinner. Oh, sekarang kami akan naik pergi di treehouse sana lah. Ini cafe ini nih. Naik je. Sebab yang cafe ni orang. Ini ada satu. Ini toilet. So kami punya treehouse ialah Edge 10A. Dalam 4 menit sampai. Ini satu sini kaki. Ini ada satu. Ini toilet. Lihat kah? Kami hampir sampai sudah lah. Lihat. Inilah. So inilah tempatnya. Nih. Buka seliparan. So ini classroom untuk orang study kali ini. Yes, every sini Monday to Friday dia ada budak study kat sini. Oh, study apa sini? Primary school and secondary school. Oh. Di sini ada sekolah. Dan ini ada orang punya meja, kursi. Yalah. Baru saya tahu sini ada student pula belajar primary school. Kelas dia orang. Kelas dia. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat.
Oh, ini kalau student sini ini setiap hari naik sini, woi, itu tinggi juga mau naik nih, dia punya perjalanan pun tinggi juga. Oh, ini 10E nih punya, so di sinilah. Nice. Tik. Tengok. Ada. Ini yang lebih udah. Tinggi juga. Untuk malam. So, inilah tempat stay di malam. Kita stay dekat Tree House. Ini tempat di Johor, di Kulai, Gunung Pulai. Sekejap lagi kami akan turun balik lah pergi dinner. Pas itu malam kami akan just buat ya activity relax lah. So malam ini kami akan spend time untuk baca buku lah semua. Baca buku, pas itu relax. Siap juga sini kalau student study sini di tengah hutan sini. I think orang akan lebih fokus lah belajar sebab tidak ada gangguan. Just pokok-pokok saya ada sini, hutan, lebih shock lah. Kalau saya pun study sini pun mungkin saya akan lebih fokus. So ini dia punya toilet lah. Air dia dari pipe sana lah, kamu boleh minum terus. Apa? Air sungai ke gunung. Air gunung. Bukan budak-budak. Itu kodok dah. Bersih ya, ada sini macam kampung pula di sini, di hutan-hutan sini, macam perkampungan. Halo. Pada cakap tuh. Ini kamu orang buka YouTube kata. Ya. Ini macam dekat sih kalau turun. Naik tuh macam jauh. Kali turun dekat sih. Ini honey, raw honey, handmade shower gel. Ini kitchen. Inilah entrance dan Rainforest Tree House. Ini hutan simpan lah nih. Kawasan sana hutan simpan. Self service sushi. 你要哪一个出来？按哪一个？我去上别的再看一下。After that, you can choose what you want. Okay, so for me, I love the eggs first. And this is mushroom. And tofu. Tofu. And this is apple. Oh, apple.
cucumber, lady's fingers, and this carrot. Okay, so this is ayamnya Dina lah. Ini seri kedua sudah nih. Terus tadi sudah makan. Baru siap dinner. Kenyang sudah lah. Itu kita orang dulu lah, I stay here. Dan tempat ni, dia punya belakang tu kan, dia ada satu tangga. Terus boleh pergi sana. Terus mandi di sungai lah. Ini dulu lah, I think 2 years ago lah. Tak tahu je lah sana. I think kena block tu. Dulu ni, sana. Sungai dan Gunung Pulai. Besok pagi boleh kan? Tak jenis sangat tapi okey lah. Oke, so kami sudah siap makan tadi. Balik sini lepas itu sudah siap mandi semua lah. Sekarang saya akan baca buku lah. Ini buku ialah The Secret. Jadi ini buku saya sudah baca I think more than 5 kali lah. Ini buku saya baca since 2020 sampai sekarang saya masih baca lagi lah. Oke, so hari ini pun saya mau baca lagi nih buku. Nanti lepas saya sudah siap baca sampai mana yang saya siap baca lah. Lepas itu nanti saya akan share sama kamu lah dia punya isi. Saya suka dia punya kandungan dalam buku ini lah. Malam ini saya akan share lah sedikit pasal ini buku. Dalam buku ini dia ajar berkenaan dengan human punya mind lah, kita punya pemikiran lah, macam mana kita mau guna dia. Ada satu law yang diajar sini lah, yang dalam buku ini diajar ialah law of attraction. Macam mana kita mau guna kita punya mind, pemikiran untuk attract benda yang kita mau lah. Dalam buku ini diajar, dia bagi tahu yang kita punya mind ini sebenarnya macam magnet lah. So whatever we think, we will attract like a magnet, begitulah. Law of attraction ini adalah law yang equivalent dengan law of universe lah. Contoh ialah law of gravity. So law of gravity ini bila kita pegang satu barang, kita lepas dia akan jatuh. So itu ya law dia. Maksudnya kita tidak boleh ubah law of nature itulah. Kita tidak boleh ubah. Macam manapun kita pegang satu barang, bila kita lepas tangan, benda itu akan jatuh juga. Kita tidak boleh ubah dia. Dia tetap akan jatuh. Bila kita lepas dia akan jatuh. So kita tidak boleh ubah law itu. So dia ialah law of nature lah. So untuk law of attraction ni dia pun sama juga. Bila kita sudah imagine something yang kita mau tu benda, dan kita boleh dapat dia. Orang yang first cipta ni telepon, tapi orang yang first cipta tu telepon tu, sebelum telepon tu keluar dalam physical punya benda, orang tu dia sudah fikir dalam dia punya mind lah. Dia sudah imagine telepon tu macam mana bentuk dia, dia imagine telepon tu macam mana dia punya fungsi, semualah. Semua tu lah dia sudah imagine dalam dia punya imagination, dalam dia punya thought lah, dia punya mind. So bila dia sudah imagine benda tu, dan dia akan attract benda yang dia pikir dalam dia punya imagination tu, pemikiran dia, untuk keluar, dan dia cipta jadi telepon lah.
itu adalah satu contoh yang buku ini ajar lah. Macam begitu. Dalam buku ini semuanya dia ajar berkenaan dengan kita punya thought and also mind. Itu sajalah untuk malam ni, sharing berkenaan dengan buku ni. So next time jangan share lagi lah untuk lebih detail berkenaan dengan buku ni, ataupun kamu boleh cari buku ni, The Secret, dan kamu boleh baca sendiri dia punya isi di dalam dan paham sendiri apa sebenarnya kandungan dalam buku ni. Dan kamu boleh beli di market sebenarnya ni, di kedai buku, di Shopee semua pun kamu boleh beli juga. So kamu boleh baca sendiri dan paham semua benda apa yang ada di sana. Buku ni sebenarnya sangat powerful. Saya pernah jumpa satu orang kawan yang dia guna semua pengetahuan, knowledge dalam buku ni dalam kehidupan dia, dan dia sudah berjaya. Itu sajalah untuk sharing berkenaan dengan buku tu. Sekarang pun sudah mulakan jam 11 sudah, jadi mau tidur sudah, sekarang pun penat sudah, dan kita jumpa esok pagi lah. Good morning everyone. Sekarang morning, inilah view morning. Semua green. Ada monkey sana, monyet sana. Okay, so nanti kami akan bersiap-siap lah, mandi, terus baru pergi breakfast. Sudah breakfast nasi lemak tadi, sekarang kami tengah minum kopi lah. Oh, okay. But I never see a complete banana. Yeah, because every time when the banana finally start to grow, Monkey, yeah. Then the monkey will take it away. maybe they don't want to eat, they just want to fun. Oh. Want to destroy everything. So you can see we have planted a lot of. So now we are going for jungle trekking. This is our guide. Because here we all like a tree house, wooden house. But you can see this tree, and there's lots of like plastic, like Mix. the office door. Okay, so why? Because this building actually we collect lots of material from lots of old buildings. So in Malaysia, there's lot of like old house, old office. They want to move, but the old material they don't want to use anymore. Maybe they just abandon beside the road. So we feel like Sayang. Waste. so we collect and then build a new house for us. Oh, I see. So this is our staff room. So this is my room. Oh, There's like a big nest, the bee. Do you know what inside? Bee. no. The end. Yes, it's termite. You can see the tree, the root they made. Yeah. Yeah, so many people ask, wow, why you keep termite nets outside your kindergarten? Especially your kids want to use the sink to brush their teeth, wash the plate. So why you don't want to put it away? Okay, so we will answer like, okay, because we come to the forest to learn how to co-living with the nature. Okay, with plants, with ants, also monkeys, snakes. So we have to try to co-living with them, not to chase them. So it's more cheaper. You can notice that this all wood is all from second generation. Yeah. Because you can see the old painting, this one.
some of the wood is from like really old tree house and some is from a fisherman boat. And this tree neck you cannot like really feel wow, I'm chill in the nature. Yeah. But from here you can tell, oh, this tree house. So you can see there's 3 stories, so big. But look at the lake. Wow, why so thin? It's very dangerous. Many people say, wow, very dangerous. But actually we use the middle tree, the big tree, as our Man. yeah. So every time you can see, wow, very big tree. When the wind blowing, the leaf will shake. The leaf shake and the branch also shake, and the whole tree house will shake. So many people say, wow, I feel like earthquake. And just now I have mentioned like this is our oldest tree house. But the number is H7. Why is oldest? Because H1 to H6 all on the mountain and already all fall down. Okay, so this tree house you can see the wood is also from second-hand building. Some is from a fisherman boat. So some customer will tell me, wow, I can smell some salty something. Okay, let's go. Abandoned. This one is like this. Oh. I saw before. 我来过一次，那时候还有一点点呢。Okay, before the dinner, we have to have this. So how to make our dinner? We will prepare the vegetable downstairs first, and then carry up to Bring here. it up here. Bring up here, and then we will ask guests to collect the wood to make a fire Oh. and cook their own dinner here. Yeah. So everyone is wondering about what if a house we don't talk about tree. Okay, so very like maybe 可能水屋、水泥屋还是砖屋。If you didn't live inside, the house will like start to like sick a little bit. So Don't want to. Here we have a bamboo tree house. This way is to our water sources way, but it's very hard to go. So the root inside there's no root. No road. There's full of like plants like this one is like this tall. So we have to use our body to make a root. So last week is very funny. There's 2 guests. They go up by themselves. They Never inform you they guys. didn't tell me. Okay. So I was like, where is these 2 guys? So I immediately checked the message, and they send a location to me. Say, oh, they get lost inside. Oh my god! It's really serious, because this way even me I don't know how to go. I have to follow the tap water. Yeah, because if you follow the tap water, actually you Can go to down. Yeah, but it's almost 10 years. So the tap water some is very by the Oh my sand. god. You have to like use By road your, lah, as yeah, in, by the use the tools to find the tap water. So that time is already 7 o'clock, 8 o'clock. Dark already. So I quickly tell my colleague and my boss, and they say, okay, let us guess the place they go, because they use the voice message to me, so I can hear the stream voice. So I think if they keep following the stream water, finally they will come out from the waterfall. Okay. So I blessing them, okay, come out from the waterfall. And when it's 8 o'clock, nearly to 9, yeah, they finally come 1 out from hour the missing. waterfall. Yeah. Oh They my say they use 4 God. hours from here to there. Oh my god. Wow, I said, wow, this is very dangerous. Very brave, oh. Yeah, you cannot do it anymore. It's very dangerous. Wow, and then I think, wow, maybe I have to put a signboard here. Don't go inside. Yeah. Yeah. But actually the environment inside is very nice. So you can hear this voice. Yeah. It's a how to say? Bird. Not a bird. 蚕虫啊。It's a
This one, gibbon. Oh, so It's cute. gibbon. Okay. But gibbon didn't live here because the environment here is So cute. not that nature or rich by with the Gunung I saw Putih. only this lah. This is very Annoying you monkey. can see like everywhere lah. Yeah. And this one I think very fierce or this Yeah. one. Look very fierce. okay, we have these three. This is the dark leaf monkey. Is a good monkey. Good monkey. So they just eat leaf and won't disturb us. Mm. And these two, wow. I had So very annoying. much. Yeah, this is more fierce. Okay, Can so see, like, all can see. yeah. So this monkey you can see like everywhere. Yeah. Okay, so Hmm. still very beautiful, but not Ayo. empty. Empty. So that's why we always have to maintain our tree house, but we cannot fight with them. Nature. Oh. Hmm. They can climb maybe like Half. from the middle. Wow. Oh. So it's really like a monkey. So every time I was very touched, like looking at these children. I will feel like, wow, this is what childhood like. Hmm. Okay, so here you can find your favorite spot. You can sit down or you wanna lying down, and then we will do a simple meditate. Okay. So, kita buat meditation lah. Monkey. Monkey. Lagi. Dia punya pipe. Dia punya air boleh minum terus. Ada satu cross nih. Hmm. Itu apa? Itu dia punya batu. Itu
tanah tuh apa nama? Marking untuk tanah. Ya, maksudnya sana lain, sini lain punya. Dia cakap yang ada painting tu boleh naik lagi lah. Untuk tap water kan. Macam mana dia orang cari air? Explore. Ini dia punya air lah, terus boleh minum lah. Boleh minum. Boleh minum terus. Semalam sama hari ini kita orang tahu kat rumah. Ya. Ini lebih natural. Tak betul kat rumah dia ada bau. Betul lah. Oh, sekarang kami akan turun. Sudah siap activity di hutan. Jadi kami akan balik pergi treehouse sana dan kemas-kemas barang, mandi. Lepas itu siap lah dan balik. Tadi pun cantik. Cantik kan? Memang sebiji macam begitu. Betul lah. Masa saya datang pun begitu. Dan tapi dia orang beritahu tak boleh masuk lah. Sebab dia takut dia Runtuh. tenggelam. Jadi sayang. Dan sekarang dia orang nak rebuild lah. So that's the work. That's why I cakap I nak datang jadi dia orang punya volunteer. Boleh betul. So weekend tu nak bantu. Sana lah kami tidur semalam tuh. Inilah tempat tuh. Syok juga tidur semalam sebab Tenang. ya tenang. I tak ada mimpi tu. Just ada bunyi-bunyi hutan ya lah, bunyi-bunyi hutan. Tenang lah. Tapi semalam di sebelah sini ada orang stay juga. Tapi dia orang bising lah, macam biasa. Kacau tuh feeling untuk mau tenang kami di sini dalam sini. Sebelah sana ada orang tapi bising. The recycle material. So we been told that to Dorang recycle. recycle dari Singapore Bay project lah. So after the project done, diorang akan buangkan. So they give the material second life to people. So begitu sajalah kami punya trip to day one night di treehouse. Jadi kami akan turun dan baliklah. Oke. Oke, so begitu sajalah kami punya trip 2 hari 1 malam di Rainforest Treehouse Gunung Pelai, Johor. Best juga lah stay di sini, experience nature. Tempatnya memang recommended lah untuk pergi. Boleh pergi untuk chill, tenangkan pikiran, dan buat activity di nature lah, di hutan. So apa feeling lepas stay one night di sini Rainforest Treehouse? Sangat tenang. Atas tu masa tidur tu kan, biasanya kita orang kat rumah boleh dengar aircon dia bunyi gitu kan. Kat sini sangat sejuk. Tak payah aircon pun rasa tenang. So sejuk. Dan boleh dengar itu daun dia goyang, dia suara. Also ada bunyi yang serangga gitu, tapi tak ada nyamuk. Dia cool yang dia tak ada nyamuk, dia macam buat you tenang je gitu. Ada masa tu kan I banyak mimpi oh. Di sini saya betul-betul sangat I rasa boleh deep sleep lah. Tenang lah. Dan hari ini rasa sangat-sangat semangat. Right, so itu sajalah video kami untuk hari ini. So see you guys on the next video. Bye. Bye.